Okay, so this will be again yung part 3 ng conditional statement. Ang topic natin for this one is yung switch. Okay? So yung switch is another form siya ng conditional statement in Java. Okay, so technically, if we see here in the definition, so it provides another way to decide which statement to be executed and then evaluates an expression and attempts to match the result to one of several possible cases. Each of the case contain a value and a list of statements. The flow control transfer to the case associated with the first value that it matches with first come first serve. So ibig sabihin lang ito simply in case we are only comparing yung value na i-define natin dun sa mga available cases. Okay, so once na mag-match yung case, so automatically i-perform na lang yung equivalent statement. Now, yung switch naman nagagamit naman siya in programming sa Java. Kasi kung makikita natin, medyo simple lang yung syntax niya. Yun nga lang, mas common natin nakikita yung if. Kasi yung switch na to, meron siyang mga certain limitation. Okay? So let's try to look for the next slide. Alright, so this will be the syntax for switch. Okay, so as we can see here, we have here the expression. So yung expression na to, ito yung value na i-compare natin. Okay, so after that, you'll be creating a case, okay? So, or series of cases. So, technically, once na mag-equal lang yan, yung expression mo with your available case, that's the time na perform na tong statement na to. Okay, so ganun lang kasimple. As in, you have the expression and then you have the case. Once this one will be equal, so automatically this statement will be displayed. Okay, so ganun lang. So let's have here an example. So kung makikita natin dito, so again, we have an input. So ginamit natin object is sy. And then after that, so we ask the user to input a value. So enter year level. Okay, so kung makikita natin dito, in our cases, meron tayong apat na pwedeng tanggapin na value. Okay? So we have case 1, 2, 3, and 4. So definitely, ibig sabihin lang nito, yung merong equivalent na case lang is yung values from 1 to 4. So other than that, so walang gagawin yung switch statement natin. So technically, for example, kunyari, magbigay ng 3 na value yung user mo. Okay? So definitely, yung switch natin, yung expression natin dito, so yun yung magiging value niya. Anong gagawin niya? Simply, itatest niya lang. Is 3 equal to 1? So this will be false. Okay, so hindi niya gagawin yan. 3 equals to 2. So hindi again equal. And then after that, so 3 is equals to 3. Dahil equal yan, so automatically, it will display junior. So ganun lang kasimple. Okay? So ganun lang yung case. Ganun lang yung syntax ni case. Okay? So your expression will be compared with the different cases na binibigay ni user. Okay? And then once na mag-equal siya, definitely, i-display niya lang dito yung equivalent na statement na binigay mo sa kanya. So next topic natin under pa rin yung switch is yung break. Okay, so para saan yung break? So let's try to look for the definition first. So a break statement causes control to transfer to the end of the switch statement. So ibig sabihin lang ito simply is once na mag-true na yung isang case, so with the use of the break, so pupuntahin ng pinaka-end ng switch statement natin. Why? Kasi ang nature ng switch is that itetest niya lahat ng cases na available. Kahit na mag-true, for example, yung kanina, mag-true na siya dun sa case 3, yung case 4 natin, itatry pa niya rin yun. Okay, so yun yung nature niya. So ginagamit natin yung break statement para once na, for example, mag-true na kay case 3. So with the use of the break, mag-stop na yun doon. Hindi niya na itetest pa yung ibang mga cases. Okay? Nagkakaroon kasi ng problem once na, for example, yung isang code natin is somewhat similar with the code dun sa baba. There's a tendency kung wala kang break, mag-display ng 2 or more answer yung program natin. Kasi nga, possibly, baka mag-true din siya dun sa baba. Okay? So, especially pag mga naka-nested. So, dun to nag-occur or lumalabas.
Okay, so again, balik tayo dito sa example natin. So kung makikita natin dito, nagdagdag tayo ng break statement. Okay? So nagdagdag tayo ng break. So ang mangyayari lang dito, again, if we input 3, so definitely 3 din to. Dahil magtuturo siya sa condition na to, automatically, mag-stop na yan. So pupunta na yun dito sa pinaka-end part ng switch. Okay? Para hindi na siya magbasa. Yun yung purpose ng break. Kasi pag wala kang break, ang mangyayari dyan, automatically kahit nag-true na yung dito sa case 3, yung case 4 na to, ayan, babasahin pa niya rin yan or itetest pa niya rin ni switch yan dito for case 4. Yun yung nature. Okay, with the use of the break again, ulitin natin. So, once nag-true na yung condition, so automatically pupunta na dito sa latter part para wala na siyang mabasa or hindi na siya mag-compare pa ng iba. Okay? Okay, so ano naman tong default na case? Okay, so in default, parang kung if we try to interpret this with yung uh, if, ito yung pinaka-else natin. Ito yung default na magpa-pop up na, na statement once na hindi niya makita sa mga previous cases na binigay natin. Okay, parang ito yung pinaka-else. Pero hindi naman kailangan o hindi naman required na may default. Depende yun sa nature, again, ng program na gagawin mo. So let's try to look with the example. Okay, so ito yung flowchart. So check nyo na lang. And then, ito ngayon yung uh, example natin na code. So kung makikita natin dito, so for example, yung user natin nag-input ng 5. Okay? So yung 5, so itatest na yun dito, so hindi equal. Itatest na dito, hindi rin equal. Dito, hindi rin equal. Dito, hindi rin equal. Simply, lalabas lang dito yung default. Okay? So again, kung itatry natin tong i-incorporate dun sa if statement natin or if else statement, ito yung pinaka-else mo. Okay, so ibig sabihin, kung hindi niya makita between yung mga previous cases na binigay mo, automatically yung program mo, meron pa rin din i-display na statement. Okay, para hindi naman yung user mo hanging, ano nangyari. Okay, so in this case, ito yung pinaka solution niya, yung default. Okay, so next example. Next example naman, so we have created here three possible scenario. Okay, so yung unang scenario is that aalamin natin sino-sino ba yung mga months na 31 yung araw, sino-sino yung mga months na 30 yung araw, sino-sino yung mga month na 28 or 29 yung araw. Now, in this case, we will be representing yung mga months within the year ng 1, 2, 3, 4 hanggang 12. Okay? Ito yan. In case kasi, hindi tayo nakapag-create ng halimbawa, kung naalala nyo dun sa previous na example natin from if, halimbawa, naggawa tayo ng distance, kunyari 1 to 10, okay? And then 11 to 20, so yan. Nakapaggawa tayo ng range ng value. Okay, so with the use of nung end na operator natin, nagagawa natin to. Okay, yung range ng value. Ito yung one of the limitation ni switch. Kay switch, wala kang range ng value na napoproduce or hindi ka nakapag-create ng range ng value. What you need to do is simply, you need to define all the cases. Now, bakit siya naging limitation? Kasi ganito yan. Try to imagine, meron kang range ng value na 0 to 100 and then 101 to 200. Okay, for example, ganan. Now, with that, imagine mo ganong karaming case yung ilalagay mo. Case 0, case 1, 2, hanggang case 100. So this will be one statement. Next one, so case 101 hanggang case 200, i-define mo siya isa-isa. So that will be tedious. Okay, so yun yung one of the disadvantage of using switch. Okay, now, punta ulit tayo dito sa example natin. Okay, in this example, simply, so yan, define natin sino-sino ba yung mga months na nagpo-fall under 31 days. So we have here case 1, so this will be representing January, case 3, yung March, and then so on. Okay? Ibig sabihin dito, for example, yung user natin nag-input ng 6. Okay, kunyari June, yung month. Ito test niya si June.
Okay, yung month, so dito yung papasok for variable month. Itatest niya, sa una bang test na dinefine ni user, nandito ba si case 6? We have case 1, 3, 5, 7, 8, 10, and 12. Definitely, wala dito yung case 6, so hindi niya gagawin yung part na to. Next one, kita niya yung next na case. So you have 4, 6, 9, and 11. So dahil nandito sa case 6, okay, this will be equal for that. Okay, so magtutrue yan dito. I-display niya ngayon itong itong statement na to, which is this month has 30 days. Okay? So ganun lang. Okay, for example, yung user mo naman again, naglagay siya ng invalid year, kunyari, naglagay siya ng 15. So as we all know, wala naman tayong month na hanggang 15 or hanggang pang 15 na month, wala naman. Hindi niya makikita yun dito sa unang case na define mo or series ng cases. Okay? Hindi niya rin makikita yung for this series of cases. And then for this one, case 2 lang naman yan, hindi niya rin makikita yun dito. I-display niya lang simply dito is invalid month. Okay? Ganun ngayon yung implementation ni switch pag merong multiple cases for one specific statement. Again, kailangan niyang i-define lahat ng mga cases. Okay? Okay. So, common question again na nangyayari dito whenever we're dealing with this is that yung switch ba and if is pwede natin paghaluin or vice versa. So again, pwede nga siya. So ito yung example natin dati. So tingnan natin. So yung brand, nirepresent na lang natin siya as 1, 2, 3. Okay? So ibig sabihin, whenever we input 1, so that will be for Lee, 2 for Jag, and 3 for Dickies. And then yung loob natin, yung inner if natin, ganun pa din. Okay? So yung if natin, so siya yung mag-handle ng size. Now, let's try to interpret. Okay? So, for example, yung user natin nag-input ng, kunyari, 2. Okay? So, ibig sabihin, we are referring to jug. Okay? So, dahil 2 yung in-input ni user, okay? So, 2 yan dito. Now, pupunta yan dito. Is case 1 ba equivalent to the value being inputted by the user? So, technically, hindi yan true. Hindi yan pupunta dito. Okay? Now, pupunta yan kay case 2. So, ito si case 2. Okay? Papasok kayo dito sa loob and then tatanungin ng size kasi ito yun, no? Yung part na yun. Now, input tayo ng size. For example, nilagay natin medium. Okay? So, dahil medium yung nilagay ni user, lumabas na price is 850. Okay? So, next one. So, for example, nag-input siya ng 3. So, ibig sabihin, dikis tayo. Pupuntahin dito kay case 3. Tanong na size. For example, small. So, definitely, nilabas na dito is 400. So, the same lang. Okay, so ibig sabihin, simply, pwede nating i-mix yung switch statement natin tsaka yung if natin. Okay, walang problema or vice versa.